السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجربتنا لهذا اليوم راح تكون extraction of acetylsalicylic acid using aspirin tablets. يعني راح يصير عملية extraction للأسبرين، لأن نعرف التابلتس of aspirin ما تحتوي فقط الأسبرين اللي هو الأسيتيلساليسيليك acid، لكن تحتوي الفيلينجز وبايندينجز additives، يعني هواي شغلات اللي هي ممكن تكمل أو تساعدنا بالمانيفاكتشرنج للتابلت الاسبرين. فممكن اذا ناخذ 0.5 grams of the aspirin tablet after we grind it راح شو يعطينا like no more than 3.35 grams، يعني ممكن يكون يعني 20% هي الفيلينجز والاديتيفز والبايندرز. اوكي، فراح نشوف اليوم شلون نقدر نسوي extraction of the aspirin tablets using a very easy technique. Okay, it's an organic technique. Okay, first of all we need to know what is the extraction. So extraction generally are a way to separate a desired substance when it is mixed with others. So let's say that we have a mixture and we wanted to like get them separated. So what we do here, after we add like our solvents to it and then do like some chemical processes, and then we will be using the extraction. The extraction means that we're adding a solvent and separate them either like by two phases or by like a it could be like liquids, or like it could be a liquid and a solid and etc. And now the mixture is brought into contact with a solvent in which the substance of interest is soluble but the other substance present are insoluble. So اللي دا يصير هنا one of the substances اللي راح نشتغل بيها لازم تكون soluble، okay، والباقي غير soluble. يعني for instance as we mentioned previously بالنسبة للأسبرين، أسبرين قلنا tablet contains like let's say 0.3. if we use like 0.5 grams, 0.3 grams or 0.35 grams of pure aspirin الأسيتيلساليسيليك acid اللي هو الأسبرين. okay, and the rest is like the fillings, additives and whatever. هنا لازم استخدم solvent, and that solvent must like get the aspirin, the acetylsalicylic acid, completely dissolved in it. الاديتيفز والبايندرز لازم تكون insoluble من هو السولفنت اللي استخدمته. therefore I will be able to like get them separated or extract them. يعني على مود يصير عندنا اذا كان liquid two phases, one of them it could be like a less dense and the other more than the previous one. يعني يصير difference in density إذا كان liquid, or it could be a liquid and a solid. فإذا كان liquid a solid, it's easy to like get them separated by using a regular filtration process. فهنا الاكستراكشن يا اما تكون liquid والاختلاف بالدنسيتي، اوكي، او يكون على شكل صلب ماده solid وليكويد، واقدر افصلها عن طريق الفلتريشن الاعتيادي. Organic chemistry employs solid, liquid. This is the types of extraction: solid, liquid and acid base extractions. الاسيد بيس ما راح نتكلم عليها بصوره تفصيليه، احنا شغلنا كله على liquid or solid liquid. Organic solvents that must be or should be used for the extraction must meet a few criteria. هنا المعايير اللي يجب أن يتوفر بالsolvent اللي أنا أختاره. First of all, should readily dissolve substances to be extracted, should not react with the substance to be extracted، يعني لازم ما يتفاعل وياها مجرد يذوبها. should not react with or be miscible with water, because it is the most general or the most used solvent الwater. لازم الwater احنا لازم يكون ما يذوب بيه، اللي هو احنا نسميه second solvent. okay, should have a low boiling point so it can be easily removed from the product. يعني احنا لازم boiling point ما تكون كلش واطية. مثلا اذا استخدمنا ethanol or any type of alcohol اللي هي boiling point مالته could be like over 60 Celsius. okay,
فبالتالي بسهوله انه اسوي له evaporation، لان انت ورا ما تكمل extraction you must get rid of the solvent that you use in order to get your pure substance, the extracted substance. Okay, فهنا لازم اسوي removing to the solvent. So if it like its boiling point was really high, so it's going to be really difficult to get rid of it. So it must be low. It must has a or it must have a low boiling point. All right. Now let's talk about like the different types of extraction. بالبداية عندنا liquid extraction. We have a solute is separated between two liquid phases as we mentioned. عندنا الأورجانيك احنا نسميها لاير، وممكن يكون الأكويس لاير، أو ممكن تكون يعني احنا لما نقول two phases we are talking about the polarity. So when we say we have two phases, that means we have two different molecules that differ in what? In polarity. اذا اثنيناتهم متشابه بالبولاريه مالت اثنيناتهم يعني polars or اثنيناتهم non polar، شو راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا one mixture, so I cannot like extract them. So it must be differ in polarity. Simplest case, the three components are involved for the extraction as a if you use like a liquid extraction, the solute, okay, and the carrier liquid, and the third one is the solvent. This is the process of how to do liquid extraction. The initial mixture containing the solute dissolved in the carrier liquid, which is the main one, and is mixed with the solvent. Upon mixing, the solute is transferred from the carrier liquid to the solvent. The dense solution settles to the bottom, okay, اللي هو يكون الكثافة مالته أعلى، راح يكون بالأسفل القاع. Alright. The location of the solute will depend on the properties of both liquids and the solute. فإحنا عندنا الsolute وعندنا الsolvent. الsolute المذاب والsolvent المذيب، وعندنا راح يكون عندنا اختلاف بالدنسي، فالدنسي مالته تكون أكبر أو أعلى راح يكون بالأسفل، هذا معروف، والأقل بالأعلى. فإحنا نقدر نستخدم Separatory funnel for doing the extraction. I'll show you a video that explains that. Here's the liquid extraction, the process or the glassware that we have to use. It's called the separatory funnel اللي هو قمع الفصل. I'm pretty sure that you guys have already used it before. This is the process. So after you got everything mixed up, your stuff that you want to extract, so you place your mixture from here, from the top, okay, and then you cap it, تغطيه أو تغلقه, and after that you like give it some shake. So you shake it and then open the vent اللي هو المفتاح هنا على مود تصير عندنا عملية venting، يعني تنفيس للماء للمixture, because you know you are shaking stuff mixture inside a closed system، نظام مغلق، فبالتالي it could be like raising the pressure inside it, or it could like releasing some gases. So you should be attention to this point. So the venting ورا ما تكمل عملية الفنتينج شو راح تسوي؟ let it settle، تخليه بمكان معين وتتركه وتفتح الكاب، لان اذا موجود الكاب راح الضغط يكون داخل الكونتينر او الجلاسوير يكون موجود، فبالتالي عمليه separation ما راح تحصل او تصير بس بصوره كلش قليله، ما راح تحصل على good separation. This is a really important point that you should pay attention to. It depends on like a substance that you want to extract. يعني ممكن it takes like 5 minutes على مود get everything separated, or it takes like maybe 15 minutes. It depends. فراح يصير عندك طبقتين. طبقة less dense راح تكون وين؟ بالأعلى، والأكثر كثافة راح تكون بالأسفل. ورا فترة من everything got like set up، راح شو تسوي؟ تفتح الفينت هنا، تنزل الطبقة السفلية اللي هاي بالأصفر، وتبقى عندك الطبقة اللي بالأعلى، وتبقى عاد على اللي تريده أنت. شنو الغاية من التجربة؟ يا إما تبقى الطبقة الفوق أو الطبقة اللي بالأسفل. تمام؟ هاي شوف هنا عندك هاي المور دنس والليس دنس مثل ما موجود.
يعني مو شرط انه يكون طبقة oily تكون less or more dense. It depends. Okay. يعني هنا ايش راح يصير عندي؟ شوف لما نقول two layers they must differ in polarity. البولارية لازم تكون مختلفة in order to be able to get them separated. فهنا عندنا مثلا non polar اللي هو الطبقة الاويلي and بالwater it's polar as known. Okay. Let's move to the solid liquid extraction. It's easy. So after you do the mixing and you end up with a solid and a liquid, so it's easy to separate them using a regular filtration process. Extraction is similar to the liquid as we mentioned, except that the solute is dispersed, which means that in the solid mixture and rather than in the carrier liquid. هذا الاختلاف كلش مهم. يعني if there's like a question in the final or in one of the quizzes says what is the difference between the solid liquid and liquid extraction، هنا هذا الديفرنس، هذا بالsolid والliquid يسوون الريفرس مالته. The solid phase containing the solute is dispersed in the solvent and mixed. The solute is extracted from the solid phase to the solvent, and the solid phase is then removed by filtration, as we just like mentioned. All right, so the aspirin we know came into being in the late 1890s. So this is the day that the aspirin emerged to the earth in the form of acetyl salicylic acid when a chemist, Felix Hoffmann, this is the chemist that who created or who found out the aspirin at Bayer in Germany. So it's used to alleviate his father's rheumatism. So his father had like some rheumatisms. It's like one of the worldwide disease that most people, especially Algiers, will go through. I mean, so it's kind of like a relief pain. In the beginning of 1899, Bayer distributed a powder with these ingredients to physicians to give to patients. So it was served at first as a powder, not a tablet, because all like most of the medications that when they created or found it, they don't have like that much experience on how to serve it. So they serve as a powder because when they extracted or when they made it, it was a powder. So they serve as a powder to the physicians, so they give it, so they can give it to patients. In early Greek, okay, and Roman, Egyptian, Babylonians, and Chinese medical treatises recognized the ability of extracts of the willow. So willow is like اللي احنا نسميه الصفصاف, willow trees, okay, شجر الصفصاف, okay, and other salicylate containing plants. We have more than one plant that you can get like this ingredients from. I'll show you some of them. راح اشوفكم اياها اللي هي such as meadow sweets, okay, and mitrals اللي هي راح اشوفكم الاشكال مالتها. بعض انواع التريز اللي تكون تحتوي على رائحه كلش عطره اللي احنا نسميها الروز فاميلي اللي هي ورود الروز، اوكي. السبب الرئيسي, the reason of using it is to alleviate fever, pain, and inflammations. This is the main reason of using aspirin. The use of meadow sweets to extract was common through the Middle Ages. So بالميدل ages يعني ممكن يكون هذا أحد التريتمنتس اللي ممكن نستخدمها. مثل ما تشوفون اللي هي الويلو اللي تكون على اليسار اللي هي موجودة هنا، اوكي، هاي الجهة. وعندنا الميرتل اللي هي هاي الشجرة اللي تكون على اليمين، والميدو سويت اللي هي تكون بالوسط. هاي الصور احنا موجود من عندنا وشايفيها ممكن، تمام. هاي الاشجار اللي ممكن ناخذ من عندنا ingredients of الاسبرين. Alright. So, common everyday over the counter. So, some drugs, some medications that we can get over the counter, as it's called OTC. So,
sometimes like you hear that this medication is OTC, which means that it's like over the counter. analgesic include الاسبرين. الاسبرين هي من ضمن عائله الانالجيسيك. Acetyl salicylic acid is aspirin, and morphine, ibuprofen. We've talked about ibuprofen previously in one of the experiments, and Aleve اللي هي naproxen اللي هو البين reliever. These three drugs belong to a class of analgesic called NSAIDs. This is the class of these medications اللي هي يسموه non-steroidal anti-inflammatory drugs. هاي العائلة اللي هي تالانول اللي هو الاسمنوفين is not an NSAID اللي هو العائلة اللي ينتمي إليها هذه medications. So acetaminophen is used in the treat pain and fever. Acetaminophen does not treat inflammations. Acetaminophen is also thought to work by inhibiting the COX enzymes اللي هي كأكسجين enzymes اللي هي كلش انزيمات كلش ضرورية بالجسم. فنتكلم هسه we'll talk about the aspirin tablets itself containing a high percentage of ASA اللي هي acetyl salicylic acid. They also contain fillers as we mentioned in the previous slide, and are binder like cornstarch اللي هي النشا اللي مصنوع من الكورن اللي الذرة نشا الذرة to make the tablet easier to form and hold together during manufacture. هنا عندنا الاسيتيلساليك acid and ibuprofen, and we have naproxen, we have acetaminophen اللي هي الاستامينوفين او البارستامول. هنا هاي الستراكشرز you don't have to memorize it، ما مطالبين انه تحفظوها، just like to know the stuff that we are dealing with. Okay, this equation is really important, you have to like memorize it تحفظها. Acetyl salicylic acid with water, it will give us salicylic acid plus acetic acid. Okay, العملية تصير هنا بهذه الجهة، هيدروجين عندك كربوكسيليك اسيد هنا سيد البوتو مجموعة كربونيل تاخذ عندنا هيدروجين من هنا تبقى عندنا ال OH يرتبط ويا CH3 والسيد البوند OH. Okay. Alright. Acetyl salicylic acid, also known by trade name aspirin, is an acetyl derivative of salicylic acid that is a white crystalline weakly acid substance with melting point. This is 137. This is the physical properties of this molecule or of this medication. For the acetyl salicylic acid is used in analgesic, anti-inflammatories, antipyretics, anticoagulants, and anti-rheumatics. هنا استخدامات مالته ضد الالتهابات وضد كعامل ضد الروماتيزم او ضد التخثر في بعض الاحيان. It's also used as an additive to the food, animals, feed, drugs, and cosmetic. Large doses cause acid-base imbalance and respiratory disturbance and can be fatal, especially for children. So it's going to be kill, okay, children إذا كانت الدوز كلش عالي, excessive doses. Okay. Aspirin decomposes readily in solutions of ammonia acetase. This is one of the bad things of aspirins. So if we have like solution of ammonia, it will dissociate or decomposes, or the acetates, carbonates, citrates, or hydroxides of the alkali metals. The synthesis of aspirin is classified as an esterification reaction. الesterification reaction هي عملية تكوين أستر. من كون أستر البروسيس كله يسموه esterification الأسترة. Salicylic acid is treated with acetic anhydride. هنا عملية شلون؟ يعني أنا أقول لكم define
the acidification of aspirin. or what is an acidification process. هاي للأسبرين جابوها من بدون جواب مالته. An acid derivatives causing the chemical reaction that turns salicylic acid hydroxyl group into an ester group اللي هو ROH أو ROCH3 اللي هو يعني هنا عندنا كربوكسيليك أسيد من نفاعله ويا any alcohol it give us an ester plus water molecule. The process high yields to aspirin and acetic acid, which is considered by the byproduct of the reaction. The production of aspirin tablets makes use of binders, as we mentioned, or starch to bind together the acetylsalicylic acid, so it would remain intact as a table after a processing. يعني لازم نضيف له الفيلينجز additives or نضيف البايندينج له. هنا هاي كلش مهمة and it's required from you guys. الساليسيليك acid هنا with methanol, okay, it's an alcohol, gives us الوينتر جرين. so winter green الوينتر جرين يقصد بها الأشجار اللي تكون دائما خضراء بغض النظر إذا كان الجو شتاء أو صيف أو whatever. فمن اسم الوينتر جرين يعني بالشتاء تكون لونها اخضر. فهذا السميل مالته اللي سميل الوينتر جرين هي المثل ساليسيليت. and if we remove carbon dioxide from the salicylic acid, it will end up with a phenol. Now for the other reaction, phenol with the nitrate ion right here, it gives us bicric acid, and for the acetone it will give us biphenol, BA أو BPA اللي اسم مالته. Now let's talk about the solubility of aspirin. A question: does aspirin soluble in water? Doesn't matter. Like if we talk about the some circumstances, it must be considered in order to determine the solubility of aspirin. So aspirin at room temperature, acetylsalicylic acid is slightly soluble in water. If 3 milligrams per ml of water, this is the quantity of the solubility of aspirin. The structure of acetylsalicylic acid clearly demonstrates the acidic nature of the molecule. The hydroxide group can donate a hydrogen atoms acting as an acid. So once aspirin is swallowed, it enters the acidic stomach, where it is still only slightly soluble. The reason why is that because of the acidity of the stomach, of the human stomach. So we know that our stomach is acidic, right? When aspirin enters the stomach, it will be slightly soluble. So it must be like alkaline, or it must be like kind of basic in order to be soluble. So inside the human stomach, it's insoluble, so it will not absorb. So as we know that all the drugs or medications they have like fade. يعني المصير مالته وين تروح أو what is gonna happen to them. So first of all, let's say that you like take an aspirin tablet, and the mechanism of the aspirin or the fate of it, or of the aspirin inside the human body, it will enter the stomach first and it will be insoluble, therefore it will not be absorbed, nothing would happen. And then when it gets to like a point that must be soluble over there, all right, we'll talk about it and see like the fate of it. دي دودومين اللي هي الاثنى عشر. الدودومينز اللي اثنى عشر الاسبرين or any other like molecules or drugs or medication من تصل للدودومين اللي هي الاثنى عشر دودونمز، راح شو يصير بيها؟ راح تصير عملية البي اتش مالته راح يتغير. So the pH of the aspirin would like alter, which means that it will be starting to get soluble and it will be absorbed. Any medications, the fate الاتجاه مالته as we mentioned, it could be like going through four things. يعني
اي دواء ناخذه راح يدخل المعده بعدين يتجزأ او يسلك 4 اتجاهات. First one is the absorption، يعني ايش قد من هذا الدواء تحتاج الجسم يصير عنده absorptions. The second thing is gonna be the metabolism، الايض الحيوي له. الثيرد one is excretion، اللي هي عملية الطرح مالته خارجا. and the fourth one is the distribution، اللي هي التوزيع. فالدواء هاي الميكانيزم مالته اللي راح ممكن نتكلم عليها او راح تشوفوها بدروس النظري. So as we mentioned, the pH rises to the above neutral, and the aspirin releases its acidic hydrogen. So, and then it becomes a negatively charged conjugated base with the acylic اللي هي يسموها الاسيتيل سالسيليك acid or acetyl salicylate anion. هنا بهالمرحله راح يتحول الى البي اتش مالته تختلف من الحامض الاسيديك الى البيسك، فبالتالي راح يكون عمليه solubility مالته better. So the anion of the acetyl salicylate is very soluble, so aspirin is well absorbed in the duodenum اللي هي ال 12 when it becomes a charged and soluble molecules. يعني بشكل عام الادويه يعني ما يصير عندها هالعمليات اثناء المعده. ما انت صار قريب لل او يعني نقدر نقول تدخل بدايه الديودرم اللي هي ال 12 راح يبدا عمليه التوزيع، الديستريبيوشن راح تبدا عمليه الميتابوليزم، it could be excretion, distribution, absorption, etc. Removing the acetyl salicylic acid from the other components of the tablet will be accomplished by using solid liquid extraction. This is the type of techniques that we will be using today on our experiment. Typically, a solvent is chosen that will selectively dissolve the desired components، يعني فقط اللي احنا نريده راح يذوب of the solid mixture, leaving the other components insoluble. احنا قلنا السوليد ليكويد وعندنا liquid liquid. the solid liquid لازم جزء من المكونات يكون soluble والجزء الاخر يكون insoluble. This can be removed by filtration, either gravity driven or vacuum driven، اللي هي يا اما بالفاكيوم او الاعتياديا. الفلتريشن تعرفوه يعني we know like everything about filtration and we know how to do a filtration to any mixture. Acetyl salicylic acid is more soluble in ethanol than the tablets، لأن شنو عندنا هنا الانجريدينتس. في الانجريدينتس هنا او الاديتيفز او احنا نسميها الفيلينجز او البايندرز هي اللي راح تخليها غير soluble. فالمفروض انه انتم من تستخدمون جمل بيور اسبرين يكون ذاب بالايثانول، لكن التابلتس يكون يعني slightly soluble. and نقول it's not recommended to use an aspirin tablets that has dye because it is a little bit hard to get rid of. هنا شنو هو الدايز؟ يقصد بها الالوان. بعض الاسبرين تابلتس تكون الوانها شلون؟ انا شايف لون وردي، اوكي، البينك تابلت. هذا البينك تابلت كلش مزعجه بالشغل، يعني ممكن ما تعطينا الشيء اللي نريده، ممكن هاي الالوان تاثر على عمليه الاكستراكشن، فبالتالي ما راح نحصل على الديزاير برودكت. ف it should be a white tablet. البروسيجر كل سهله. Gently grind 2 aspirin tablets into a very fine powder. Weigh out 0.5 grams of the aspirin powder and place it into 50 ml of conical flask. The size of the conical flask نخليه بيها. Add 10 ml of ethanol and place the flask into a water bath. هنا أنا راح أخليه بالwater bath and heat it until it reaches the boiling point. لمن للإيثانول، تمام، اللي هي فوق 60 تقريبا. It might take about 30 minutes، يعني it depends حسب البويلينج بوينت مالته وحسب الهيتنج اللي انت مسويه. Filter out the hot mixture, then evaporate the filtrate to dryness using the water bath. هنا هاي البروسيس كل سهله ما بيها شيء، عمليه جريندينج، اكستراكشن و سيبريشن. الكالكوليشن برا ما تكملوها، ناخذ percentage of the pure aspirin، الويت of the dried extract aspirin، هذا الاسبرين المستخلص النقي،
weight of the used aspirin tablet. هاي الاسبرين تابلت اللي بيها الاديتيفز بلس the binders and etc. في تايمز 100% راح يطلع عندكم النسبه مالت الاسبرين بالتابلت. يعني مثلا احنا اخذنا 2 اسبرين تابلتس could be 0.5 جرام، فالمتوقع الاسبرين البيور يكون يعني من 0.3 الى 0.35. تمام. هاي كل ما في التجربه. راح انزلكم ان شاء الله التاسكس او الاساينمنتس مال هذه التجربه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.